Hi, once again welcome back to our YouTube channel. Now we are going to discuss about capacitance of the condensers, series combination and parallel combination. These two questions very most important in IPE, TS and AP. ఇప్పుడు చెప్పే క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే మనకు 5th చాప్టర్ నుండి లాంగ్ ఆన్సర్లో ఉన్నటువంటి సిరీస్ కాంబినేషన్ అండ్ ప్యారలల్ కాంబినేషన్, శ్రేణి సంధానం అండ్ సమాంతర సంధానం, ఈ రెండు క్వశ్చన్స్ కూడా మనకు లాంగ్ ఆన్సర్లో ఉంటాయి. కానీ మనకు షార్ట్ ఆన్సర్స్లో ఇవ్వడం జరుగుతుంది. వెరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్. జాగ్రత్తగా వినండి, లిజన్ టు కేర్ఫుల్లీ. వెరీ సింపుల్, జస్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఈక్వేషన్స్. ఓకే, డోంట్ మిస్ ఇట్. 4 marks. Okay, here first of all we are discuss about here parallel combination. What is the parallel combination అంటే సమాంతర సంధానం అంటే ఏమిటి ఒకసారి చూడండి. స్టేట్మెంట్ హియర్, see there, if number of condensers are connected in such a way that the potential difference between plates of every one of them is same. Potential difference between plates of every one of them is same. అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే ప్రతి కండెన్సర్ పైన ఉన్నటువంటి పొటెన్షియల్ తేడా అనేది ఈక్వల్గా ఉంటుంది. ఓకే, దెన్ ద కండెన్సర్స్ ఆర్ సెట్ టు బి ఇన్ ప్యారలల్, కనెక్టింగ్ ఇన్ ప్యారలల్. అంటే కొన్ని కండెన్సర్స్ని తీసుకొని కాంబినేషన్ ఉన్నట్టయితే ఆ కాంబినేషన్లో ప్రతి పలక పైన ఉన్నటువంటి పొటెన్షియల్ తేడా సమానంగా ఉన్నట్టయితే ఆ పలకలు సమాంతర సంధానంలో ఉన్నాయంటాం. ఇక్కడ మనం వి ఫైండ్ అవుట్ ద ఎఫెక్టివ్ కెపాసిటెన్స్ ఆఫ్ ద కండెన్సర్స్, కాంబినేషన్ ఆఫ్ ద కండెన్సర్స్. ఓకే, ఇక్కడ జస్ట్ హియర్ వన్స్ అగైన్ స్టేట్మెంట్, ఇఫ్ నంబర్ ఆఫ్ కండెన్సర్స్ are connected in such a way that the potential difference between plates of every one of them is same, then the condensers are said to be connected in parallel combination. So the condensers are parallel combination. First of all, very simple. Let us, for example, any 3 condensers here, capacitance of the 3 condensers, for example here ఈక్వేషన్ పాటు చెప్తున్నా, చాలా జాగ్రత్త వినండి. ఈ థియరీ కొద్దిగా మీ మెటీరియల్ చదవండి, రాయడానికి టైం పడుతుంది. ఓకే, హియర్ C1, C2, C3, దీస్ ఆర్ కెపాసిటీస్ ఆఫ్ ద కండెన్సర్, 3 condensers, capacities of the 3 condensers here, and here Q1, Q2, Q3, these are charges. Q1, Q2, Q3 are charges on the every capacitors. Okay, the potential difference here, in this case here, potential difference between plates of every one of them is same. అంటే ప్రతి పలక పైన ఉన్నటువంటి ద పొటెన్షియల్ తేడా అనేది, పొటెన్షియల్ భేదం అనేది సమానంగా ఉంటుంది. కానీ హియర్ ఎఫెక్టివ్ అప్లైడ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ V is equal, that means here V is a here effective or applied potential difference. C1, C2, C3 capacitors of the condensers, here Q1, Q2, Q3, these are charges on the every plate. Okay, here for example these 3 capacitors here, connection very simple. These 3 capacitors, okay, these condensers here, డయాగ్రామ్ నుంచి కొద్దిగా సింపుల్ రాయండి. ఓకే, దీస్ ఆర్ 3 condensers. హియర్ దిస్ వన్ పల్క అంటాం, దీన్ని కండెన్సర్ని పల్క అంటాం తెలుగు. ఓకే, హియర్ C1 కెపాసిటెన్స్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ కండెన్సర్, చార్జ్ హియర్ Q1 నెగిటివ్, ఓకే, దిస్ వన్ హియర్ పాజిటివ్, Q1 here negative. This second condenser C2 charge here Q2 here Q2 negative, here positive. Next third one C3 capacitance of the third condenser C3, and here charge Q3 negative, this one here positive. Here V means here applied voltage. This is the applied voltage. ఇక్కడ ఏంటంటే the left side
terminals connected to the positive terminal of the battery, positive terminal of the battery. Next, the negative terminals of the right side terminals of this condensers connected to the here negative terminal of the condensers. So this connection is here parallel connection. This connection is here parallel connection. So Q1, Q2, Q3, these three charges on the three condensers here, C1, C2, C3 here capacitors of the three condensers here. Next, here potential difference V1, here potential difference here V2, the potential difference here V3 potential difference between condensers 3, V2 nothing but here potential difference in between plates here C2 condenser, V1 potential difference between plates here C1 condenser. Now find out that this one here effective circuit. Here effective circuit, simply effective circuit, this one effective circuit. Okay, here charge is effective C means here effective capacity of the parallel combination, and here Q means charge on the effective charge, total charge on the condensers, and V means here potential difference. Okay, negative, positive, this one here negative, this also positive, for example negative. Now in this process the potential difference between each plate is same. So according to the relation between potential difference, charge and capacitance, Q is equal to Vc. Q is equal to here Vc. Very simple equation. కొద్దిగా రాయండి. here Q is equal to Cv. Q is equal to here Cv. C means effective capacitance of combination of parallel combination. V means here potential difference between plates of each one of them is same. That means here potential difference between each plate. Next, Q is here total charge. Here Q is a total charge on the plates. Here given plates here only for 3. అంటే ప్రతి పలకపైన ఉన్నటువంటి చార్జ్ మొత్తం చార్జ్ here Q is equal to here CV here CV. Now here total charge Q is equal to Q1 plus Q2 plus here Q3. This is the total charge. Q is a capital Q is a total charge on the each plate. That means here Q1 plus Q2 plus Q3. According to here Q means total charge, C means effective capacitance of the parallel combination, here V means potential difference between each plate. Now this values here substituting, simply C according to this formula Q is equal to Vc. Here Q1 is equal to C1 V1 and Q2 is equal to simply C2 V2. Here Q3 is equal to C3 V3. ఇక్కడ ఏంటంటే మొదటి పలక పైన ఉన్నటువంటి ఆవేశం చార్జ్ Q1 is equal to potential difference V1. Here the capacitance of the condenser here C1. సెకండ్ ప్లేట్ తీసుకున్నట్టయితే చార్జ్ Q2 is equal to C2 V2. థర్డ్ ప్లేట్ తీసుకున్నట్టయితే ఇక్కడ చార్జ్ the Q2 charge on the third plate, third condenser, here Q3 is equal to C3 V3. Now these Q1 Q2 Q3 these values here substituting, so the total charge is equal to CV. Okay, total charge is equal to here CV is equal to here Q1 is equal to this one C1 V1 plus Q2 is equal to C2 V2 plus here Q3 is equal to here C3 V3. According to here potential difference of plates of every one of them is equal or same. That means ప్రతి పలక పైన ఉన్నటువంటి పొటెన్షియల్ భేదం అనేది సమానం. That means here V is equal to V1 is equal to V2 is equal to here V3. ఇక్కడ ప్రతి పలక పైన ఉన్నటువంటి పొటెన్షియల్ తేడా అనేది సమానంగా ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఈ వాల్యూస్ రాయండి సింప్లీ. సో సి V is equal to V1 V2 V3. సో
here C1V plus C2V plus C3V. Here potential difference is a constant, that means here same. Here common term V is a common term taken as a common, that means here simplifies CV is equal to V is common, C1 plus C2 plus here C3. Okay, here is CC get cancelled, CC here get cancelled, so C is equal to simplify finally C1 plus C2 plus here C3. This is a final values. C means equivalent capacitance of the combination of condensers is equal to the sum of capacitance, individual capacities of the condensers. That means ఇక దీని అర్థం ఏంటంటే ఫలిత కెపాసిటీస్ అనేది విడివిడి పలకల పైన ఉన్నటువంటి కెపాసిటెన్స్ మొత్తానికి సమానం. దట్ మీన్స్ హియర్ ద ఈక్వివాలెంట్ కెపాసిటెన్స్ ఆఫ్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ condenser is equal to the sum of individual capacities of the condensers. This is the answer. So in series combination, here this is a parallel combination. The effective capacity is equal to C1 plus C2 plus C3. So only for 3 condensers. Number of this number of those. Okay, this is the answer. Next, simply once again, C1, C2, C3, these are condensers, capacities of the condensers. Q1, Q2, Q3, charges on the each plate nothing but here C1, C2, C3. Here V is a common term, nothing but a potential difference is a constant. This connection is here parallel combination, effective circuit. This one here effective circuit. Q is equal to CV, Q is equal to Q1, total charge is equal to Q is equal to Q1 plus Q2 plus Q3. So Q1 is equal to C1 V1, Q2 is equal to C2 V2, C3 is Q3 is equal to C3 V3, V is equal to V1 plus V2 plus V3, that is equal to V is a common. So this values here substituting after finally CP nothing but here effective capacitance of the parallel combination of condenser in. So CP is equal to total C1 plus C2 plus C3. This is only for 3 condensers. Next case here, series combination. Here statement here, if number of condensers are connected in such way that the potential difference between plates of every one of them is same. Here in this one ఇక్కడ ఏం ఒకటే టర్మ్స్ చేంజ్ చేస్తున్నాం, సేమ్ మ్యాటర్. if the number of condensers are connected in such a way that the charge here charge only for charge on every plates, charge on the plates of every one of them is same. Charge on the plates of every one of them is same. The condensers are said to be in here connected in this terms here cancel. So this place here series combination. This one here series combination. Okay, series combination. So this one here series combination, nothing but here simply once again series combination statement. If the number of condensers are connected in such a way that the charges on plates of every one of them is same. అంటే ప్రతి పలక పైన ఉన్నటువంటి చార్జ్ అనేది సమానంగా ఉంటుంది. ఓకే, నౌ here V means potential difference between each plate. These are here different plates having the different potential difference. Okay, very simple. Here once again here charges are same, potential difference is different plates having the different potential difference. So now here for example C1, C2, C3 are 3 condensers. Now here charge, the potential difference between each plate here V1 for example, here suppose V1 comma V2 comma here V3. Here charge is same, that means here Q is equal to
Q1 is equal to here, Q2 is equal to simply Q3. Here charge is here same. The charge of the every condenser having the same charge. అంటే ప్రతి పలక పైన ఉన్నటువంటి ఛార్జ్ అనేది సమానంగా ఉంటుంది, కానీ ఆ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అనేది తేడాగా ఉంటుంది. ద కండెన్సర్స్ హియర్ 3, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 3 కండెన్సర్స్. హియర్ ద సర్క్యూట్ హియర్ దిస్ ఈజ్ అ సర్క్యూట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 3 condensers here. These are 3 condensers are connecting this first condenser positive. For example, this is a negative terminal. The first condenser negative terminal connect to the positive terminal of the second condenser. This is a positive. Okay, the negative terminal of the second condenser connected to the positive terminal of the third connector. So this is a negative, this one here positive. Finally, the negative terminal of the third condenser connected to the negative terminal of the battery. So this one here, okay, negative, this one here positive. ఇక్కడ ఏం లేదు, ఈ కండెన్సర్ యొక్క పలకల పైన పాజిటివ్ టెర్మినల్, నెగిటివ్ టెర్మినల్, పాజిటివ్ టెర్మినల్, నెగిటివ్ టెర్మినల్ ఇలా ఉంటే ఇక్కడ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అనేది ఇక్కడ V, పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ హియర్ V. దర్ చార్జ్ హియర్ Q1, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ Q2, Q3. okay, every plate having the charges here Q1, Q2, Q3. okay, the capacitance of the capacitors here condenser, for example here C1, C2, C3. okay, అంటే పలకల మధ్య కెపాసిటెన్స్ హియర్ C1, రెండో పలక పైన సెకండ్ ప్లేట్ హియర్ C2, థర్డ్ ప్లేట్ హియర్ C3. పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ 2 plates here V1, these 2 plates here V2, and these 2 plates here V3. okay, charges here same charging. Now we'll find out the effective equivalent capacitance of the condensers in series combination. అంటే సిరీస్ సంధానంలో శ్రేణి సంధానంలో ఉన్నప్పుడు పలకల యొక్క ఫలిత కెపాసిటీస్ని కనుక్కోవాలి. ఎలా కనుక్కోవాలి చూడండి. ఇక్కడ సింప్లీ వన్స్ అగైన్ దిస్ కనెక్షన్ ఈజ్ ఏ సిరీస్ కాంబినేషన్. ఈక్వివాలెంట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈక్వివాలెంట్ ఫర్ this one. okay, this is a equivalent circuit. Now here this one V, charge Q, charge capital Q, for example here C means the effective capacitance of the condenser in series combination. So this is a equivalent. Here simply total charge is same, here same. The potential difference here, total potential, this is equal to V1 plus V2 plus here V3. అంటే ఆ పలకల పైన ఉన్నటువంటి మొత్తం పొటెన్షియల్ తీసుకున్నట్టయితే ఇక్కడ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఫస్ట్ ప్లేట్, పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ సెకండ్ ప్లేట్, పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ థర్డ్ ప్లేట్. దిస్ ఇస్ ద సమ్ ఆఫ్ ద ఇండివిజువల్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఆన్ ద capacitors of the condensers. okay, this is a V is equal to V1 plus V2 plus V3. next here charge Q is equal to Q1, Q1 is equal to Q2, Q2 is equal to just Q3. So according to the relation charge, potential difference and capacitance. okay, Q is equal to simply Q is equal to CV. Now this is a effective or total charge, this one effective capacitance, this one potential difference, effective potential difference. So here we want one just V is equal to simply Q by C, but here V is equal to Q by C. So effective potential, total potential V is equal to total charge by here effective capacitance of the series combination of condensers. okay, this is a V effective. next here simply V1 is equal to, according to this formula, V1 is equal to Q1 by C1. okay, Q1 by C1. V2 is equal to Q2 by C2, and V3 is equal to simply Q3 by here C3. So Q is equal to CV, here V is equal to Q by C. according to this formula, first plate, the potential difference between first plate V1 is equal to charge on the first condenser by capacitance.
V2 nothing but here the potential difference between second plate is equal to the charge on the second plate by the capacity of the second condenser. Here V3 means the potential difference between third plate is equal to the charge on the third plate by the capacity of the third condenser. So these are substituting above formula. ఇక్కడ ఏంటంటే మొదటి పలక పైన పొటెన్షియల్ తేడా భేదం, రెండో పలక పైన పొటెన్షియల్ భేదం, మూడవ పలక పైన పొటెన్షియల్ భేదం, ఈ మూడింటిని కూడా మనం ఇక్కడ ఈ సమీకరణంలో రాసినట్టయితే మనకేమొస్తుందంటే ఫలిత కెపాసిటెన్స్ వస్తుంది. ఓకే, నౌ ఫ్రమ్ దీస్ ఆర్ సబ్స్టిట్యూటింగ్ సింప్లీ V nothing but here V nothing but Q by C, V nothing but here Q by C is equal to V1 nothing but Q1 by C1. So Q1 is equal to Q, capital Q, okay, capital Q by here C1, okay, plus V2 is equal to Q2 nothing but here capital Q, okay, capital Q by here remaining here C2 plus this is a plus. Next V3 is equal to Q3 is equal to here Q, capital Q, okay, by here C3. Here Q is a common term, so ఇక్కడ Q అనేది ఒకే రకంగా ఉంది కాబట్టి దాన్ని కామన్ తీసినట్లయితే Q is common, so Q by C is equal to 1 by C1 plus 1 by C2 plus here 1 by C3. Okay, here QQ get cancel. Very important 4 mark question in IPE, TS and AP వాళ్ళే కానీ అదేవిధంగా TS వాళ్ళే కానీ చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్, చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది. కొద్దిగా చూడండి, ఒక్కసారి చూస్తే వస్తుంది ఆన్సర్, ఏం ప్రాబ్లం ఏం లేదు. ఓకే, సో సింప్లైజ్ హియర్ 1 by C is equal to 1 by C1 plus 1 by C2 plus here 1 by C3. This is a effective. So this means 1 by C nothing but here reciprocal of the effective capacity. 1 by C nothing but here reciprocal of effective capacitance of the series combination is equal to the sum of reciprocal of individual capacitance of the condensers. This meaning అంటే ఇక్కడ దేని యొక్క విలోమం, ఆ ఫలిత కెపాసిటీ యొక్క విలోమం అనేది వేటి యొక్క సమ్ ఉంది ఇక్కడ, సమ్ ఆఫ్ దిస్ మీన్స్ దీని మీనింగ్ ఏంటంటే మనకి ద సమ్ ఆఫ్ రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ కెపాసిటెన్స్ ఆఫ్ ద కండెన్సర్స్. దిస్ ఇస్ ద ఆన్సర్. 1 by C nothing but here the reciprocal of effective capacitance of the series combination of condensers. So this is a 4 mark question, very important. ఈ రెండు క్వశ్చన్స్లో మనకు తరచుగా క్వశ్చన్ పేపర్లో తరసపడతా ఉంటాయి. ఈ రెండు క్వశ్చన్స్ సిరీస్ కాంబినేషన్ అండ్ ప్యారలల్ కాంబినేషన్ చదవండి. వీటికంటే ముందు కూడా కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, ఆ క్వశ్చన్స్ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా కొద్దిగా. ఓకే, థ్యాంక్ యూ, ఆల్ ది బెస్ట్.